start? You should be able to start. Okay, ready? Buenos días y bienvenidos todos al primer Congreso de España sobre mitigación de gases de efecto invernadero del sector agroforestal, con el acrónimo Remedia. Como director científico de BC3, quisiera trasladar el firme compromiso de BC3 con esta iniciativa, que ha sido promovida y liderada por el investigador de BC3, Dr. Agustín del Prado, con la colaboración de instituciones tales como la Universidad de País Vasco, Universidad Politécnica de Madrid, CSIC, la Universidad de Alcalá, IVIA, NICER, Universidad Miquel Hernández y CIEMAT. El objetivo final de este workshop Remedia es impulsar una futura red de investigación española sobre mitigación de los gases de efecto invernadero, con el objetivo de canalizar la participación de España en varias iniciativas internacionales de reciente creación. Ya que entendamos que entidades como la Alianza Global de Investigación de Gases Invernaderos en la Agricultura o en el JPI, Joint Programming Initiative, Agriculture, Forest, Food Security and Climate Change, requieren de una articulación de ámbito nacional para lograr una mayor efectividad en la mitigación del cambio climático. Este workshop pretende también contribuir al debate de cómo los conceptos de agricultura climáticamente inteligente e intensificación insostenible pueden ser articulados dentro del área de la mitigación del cambio climático. Ahora hablaré algunas palabras en inglés. Agriculture and land use, of course, are very important to any resolution of the climate problem. Some 14% of global emissions are attributed to agriculture and another 17% to forest activities and deforestation. So together they amount to nearly 1/3 of all greenhouse gas emissions. Yet much more attention has been paid to emissions from energy, industry and transport than to agriculture. And this is something which needs to change if we are to have an effective mitigation strategy globally. At BC3, we work on both the major aspects of climate policy, on measures to reduce greenhouse gases, as well as on policies and measures that assist different agents to adapt to the inevitable change that will occur. On both these fronts, we have a lot of work to do to understand the role of agriculture and the links between agriculture, energy, and other sectoral policies. I will not go into the details of these complex issues. This is more for you to discuss in the next day or so. But I would just like to inform you a little bit about our work at BC3 that we are doing in these areas. BC3 is a research center which is interdisciplinary, with more of a focus on the socioeconomic aspects, but with a recognition of the importance of the technical issues which determine greenhouse gas policies. And a major area of our work has been, for example, on this interface, has been relating to biofuels. And we know that sustainable agriculture and land use practices are clearly important in ensuring that a biofuel promotion policy is not environmentally damaging. Just consider what has been happening in Southeast Asia with the expansion of palm oil to provide biodiesel. At the same time, the links between biofuel subsidies and the price of cereals is a matter of concern, with increases in the latter resulting in some cases of concerns about malnutrition and food insecurity. We've also done some work on the issue relating to the links between emissions of agriculture and potential health co-benefits
if they can involve a change of diet away from the consumption of red meat. But we need to better understand what incentives can be used to shift people to consume healthier diets, and how these can be implemented effectively in societies that are subject to many pressures for changes in eating habits. The whole issue of forest management, including the feasibility of REDD as a mitigation strategy, involves institutional, political, legal, economic and social considerations in a context in which deep knowledge of forest ecosystems is essential. These are some of the areas where we at BC3 have been working and continue to work. Clearly, we will benefit from the technical knowledge and carbon management options that you will identify as part of your work. And we look forward to collaborating with you whenever, and particularly through Dr. Del Prado, wherever there are benefits to both of us, all of us. Let me also now turn to introduce our keynote speaker, Jean-François Susanna. We are honored to have you here today, Dr. Professor Susanna. You're the Scientific Director of Environment in INRA as a keynote speaker. Since 1998, Dr. Susanna has been a member of the Working Group 2 of IPCC on Impacts and Adaptation and Vulnerability. He was lead author of the third and fourth assessment reports and shared the Nobel Peace Prize in 2007. He has contributed to GCTE, that's the Global Change in Terrestrial Ecosystems, the Global Carbon Project, and is member of the guiding group on greenhouse gas emissions in agriculture of the FAO. He coordinated the Green Grass, a Framework 5 project on greenhouse gas emissions from European grasslands, and leads activities and components in Framework 6 and 7 projects, Carbo Europe, Nitro Europe, Carbo Extreme, and GHG Europe. He leads a foresight exercise on the adaptation to climate change of agriculture and managed ecosystems for the French National Research Agency, ANR, and from 2010 on has been the head of the National Scientific Committee on Environment and Sustainable Development of this agency. I think it's INRA is the agency, no? French. ANR. He is member of the several scientific boards and scientific societies, and has been recently nominated to lead the International Council for Funding Agencies Group on Food Security. Dr. Susanna drafted the French proposal for the Joint Programming Initiative on Agriculture and Climate Change. Dr. Susanna has published more than 90 refereed research papers in lead international journals, including Nature and PNAS, as well as 2 books and dozens of book chapters. He has been guest editor on special issues, for example, Agriculture, Ecosystems, the Environment. He is reviewer for a number of scientific journals, and was until recently a member of the board of the European Journal of Agronomy. He has developed novel experimental and mathematical modeling approaches to the impact of climate change on agro-ecosystems and food supply, and to the role of agricultural management and biodiversity for the carbon and nitrogen cycles and for greenhouse gas emissions. He has presented a number of keynote seminars around the world, and I welcome you to this Remedia Workshop. I give you the floor. Thank you. Muchas gracias. Buenos días. That's all I can say in Spanish. Sorry for this. I would really like to thank Professor Marcandia and Agustin Del Prado for
and all organizers for inviting me to this workshop, and I'm very happy to participate in this event that marks the start of your network on greenhouse gases mitigation in agriculture. I'm very happy that you could assemble this network, and I wish you a lot of success with this scientific initiative. I will try, and this is not so easy, to offer a synthesis of some aspects of greenhouse gases in agriculture and forestry to some extent, and also address mitigation issues. So I would briefly remind you about the climate negotiations and the food security issue, then address international and European research programs, as also Dr. Markandia has explained. And then I would go on to address the land-based carbon and greenhouse gas balance of Europe. How can we compare the arable, pasture, and forest systems? Have a special point on greenhouse gas balance of grazing systems, and address the balance of farms. And finally, I would say a few words on vulnerability to climate change of those systems. As already explained by Professor Markandia, we know that the agriculture, forestry, and land use sector, which is, by the way, a new sector for IPCC, but also, to my understanding, for the climate negotiations, accounts for 1/3 of the global greenhouse gas emissions. These are called the non-energy emissions, in fact. And in this respect, there's quite a substantial potential for mitigation. And in the last IPCC report, it was mentioned that presumably a large share of this potential would be through soil carbon sequestration. That's also why today I will address this issue of soil carbon sequestration. However, when you think about the issue, you have very different views. You have the view of the sector, but you also have the view that consumers and companies increasingly push, which is about the life cycle of the agricultural products. If you have a farm here with 1 kilogram of milk at the farm gate, it requires a number of inputs to be produced. Some of those inputs would be traded internationally, like soybean produced in Argentina, say, being shipped and trucked to farm, and this involves lots of emissions, including deforestation. And then you have other inputs like fertilizers that come from the industry sector. So you see that, in fact, when you take this view of the life cycle, you have a cross-sector and cross-boundary view of what happens. However, in the climate negotiations, countries are negotiating on the basis of the sector and on the basis of their own emissions. In 2007, the European Union committed to an overall 20% reduction in greenhouse gas emissions in 2020 compared to 1990. And as you may be aware of, agriculture is committed to a 10% reduction, however, with a variable share of efforts across countries in Europe. Recently in Durban, there have been modest progress in terms of role of agriculture in the climate negotiations. It has been decided that the SUBSTA, which is the scientific and technical body of the climate negotiation, would organize an international exchange of views about the role of agriculture, and this will be discussed further in the Doha meeting. When we think also of this issue, we should remind that there are many perceptions, and livestock, for example, livestock production is increasingly perceived as a threat to climate. This, I think, started mostly with the Livestock Long Shadow report from the FAO, showing that actually 1/3 of the anthropogenic methane is being emitted by the livestock, 2/3 of the nitrous oxide, 9% presumably of the carbon dioxide, this being in their report from deforestation essentially. And since we will have a large increase in food production, but especially in the animal products that are projected to more than double by 2050, we would have severe increases in emissions. And it's funny, I have this ad which was from the International Air Transport Association, and what they say here is really the culprit is the cow, it's not the airplane. Huh? But so that's also why agriculture gets severely attacked. And since consumers in some countries are provided with labels, with food labels,
then they have also an opportunity to decide of what they will select. Will they buy some meat or not? And will they be sensitive to the carbon footprint of those products? We have such an experiment in France right now, and it will be interesting to see if consumers are sensitive to those carbon labels. If you take this life cycle approach, there was recently a study organized by the Joint Research Center of the European Commission, and they studied the role of the livestock for the European emissions. Remind you that those emissions are about 5 gigaton of carbon dioxide equivalents, and according to a life cycle analysis, European livestock would account for about 0.7 gigaton of CO2 equivalents, that is 13%. So also in Europe, they comment that the livestock shadow is long, contributes to 13% of the total EU greenhouse gas emissions. You know that, in fact, a lot of the crop production used for livestock. And according to this study, which uses a life cycle approach, livestock would represent 85% of agricultural emissions. And we know that this is, substantial part of this, maybe close to 60%, is from the bovine production. If you still expand the scope and you not only consider the life cycle, but also the food habit, the way people behave, you come to this view, which was developed by Tara Garnett from the Food Climate Research Network in UK, where you can see that you have all the changes in the technologies that may lead to mitigation, like anaerobic digestion, nutrient management, and so on. But then you have also possible changes in the food consumption patterns, and this would also be at the post-farm gate, changes in the way the food is cooked, for example, or stored, and how do you reduce waste and how do food habits change. So all this, in fact, when you take a very broad view, is implied when you talk about greenhouse gas mitigation in agriculture. And we have an interesting study in France, and sorry, there are a few words in French here, but however, this compared the footprint, the carbon dioxide equivalent footprint of men and women. So as you see, women behave far better. they emit less greenhouse gases than men, so that's interesting. But then what is also quite surprising and counterintuitive is that those women consumers, female consumers, that have overconsumption of calories, like eating too much fats and eating too much sugars, they have actually less emissions in CO2 equivalents than those that have a very good diet, you know. So poor food habits could actually, well, that's maybe more a question mark, to lower greenhouse gas emissions. However, the difference is not significant for men. So this, I don't say these are conclusions, these are just sort of preliminary studies, there are still large uncertainties, but it's just to show you that sometimes if you get to this level of the consumer, you may end up with some very counterintuitive findings. And this could be because, you know, if you eat a lot of fruits and vegetables, there is a lot of packaging in all this, and maybe it increases also the carbon footprint. Okay, so this was really sort of broad context. However, there is now, because of those issues, some research programming going on. First of all, there is a Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases, which was decided by the agricultural ministers at the summit in Copenhagen in 2009. We have here 3 groups that are dealing with livestock first, then croplands, then paddy rice. This alliance has about 36 countries. We have really all the big emitters, I would say, like including China, US, and so on. And you can see here countries which are leading those groups. And we have also some cross-cutting groups, one of them being about the soil, carbon, and nitrogen cycling, and the other about inventories, national inventories, and measurements for inventories. So this is an interesting framework. I would say as a scientist that the only problem is that it's not funded, so you have to see how you can participate on rather a voluntary basis, but it provides lots of opportunities for collaborations. Now we have launched this joint programming in research on agriculture, food security and climate change, and we have 21 countries in that one.
We have 5 core research themes in the FACE JPI, Joint Programming Initiative. And here is the scope that we have undertaken in the Scientific Advisory Board of the JPI. It could be of interest because we try to have some different aspects related. You see that on the one hand, there is clearly a need to improve the national inventories. This means that you need to have monitoring, reporting, and verification frameworks. And if you want to have policies, you will need to verify the decline in emissions. I will talk briefly about an infrastructure that can help for this. On the other hand, you have to think about how the consumers may change their habits, and there you need the life cycle analysis methodologies. But if you want to understand the full system, you need to develop storylines and scenarios of what will happen in the future to help develop policy options. You need obviously the technical measures for mitigating, and then you need to understand how farmers can incorporate those measures at the farm scale through changes in their farming systems, and this is obviously very difficult. And how would you relate all this? That's still a question mark to me. We somewhere need a conceptual framework to bridge the gaps between all those elements and try to have a substantial understanding of the system involved. I was mentioning ICOS, which is an infrastructure for a carbon observation system. It's a large European infrastructure that is funded by several countries under ESRI, which is the high-level European system for research infrastructures. It has an ambitious goal, which is to bridge ecosystem models, atmospheric models, with inputs from remote sensing, from inventories, from terrestrial and ocean in situ networks, measuring fluxes, for example, and using also emission inventories. And it should deliver some human and natural greenhouse gas emission maps for Europe, for sure, but also at a smaller scale for regions within Europe. And the objective would be that you would just be able to log to a map that represents emissions over the last months, maybe in the Basque area, for example, and you would see what has changed and where do the emissions or removals come from. So an ambitious infrastructure project. Now I would like to mention ANAE, which is Analysis of Ecosystems, also an ambitious infrastructure system, also under ESRI, which will presumably start soon. And it has the idea of having studies of ecosystems, both in situ and in some more controlled facilities with help of analytical platforms and also of computing platforms. And this at the ecosystem or agrosystem level is really the sort of tool you would like to have to understand the complexity of why you get emissions or removals. Now we have the animal change project that I'm coordinating, and I would just say a few words about it. It's about the global and regional livestock, and we want to understand interactions between livestock and climate change. So we want to develop storylines and scenarios to have a detailed assessment of mitigation and adaptation options for Europe, but also for Brazil and from regions in Africa. Understand the technical potential for mitigating and adapting to climate change, the economical potential, the barriers to implementation, and have quite a lot of modeling in this. You see the partners here. Partners outside Europe are in New Zealand, but there are also in regions in Africa, like South Africa, Senegal, Tunisia, and also Kenya. And now we have partners also in Brazil. As I mentioned, we are trying to assemble some emissions storylines, and it may be interesting to go back to what happened since 1970, and this is the global livestock sector, and these are calculations we made recently about direct greenhouse gas emissions from livestock. So you see that the animal food production has been multiplied since 1970 to 2007 by approximately 2.5. But then the global emissions of greenhouse gases that we could back calculate were multiplied by a factor which is lower, about 1.8. Therefore, emissions per unit animal food protein have been in fact declining. So the major drivers of this is first that we have a reduced use of red meat
and of milk, well, no, maybe not milk, but at least of red meat, as compared to pork and poultry. And pork and poultry, they emit less greenhouse gases per unit animal product than the meat sector, the red meat sector. And then we have also increased efficiencies in the production systems. So I think it is interesting to have this in mind also. However, just remember that the emissions per unit animal proteins are far bigger than per plant proteins, obviously. And that's what you can see on this slide. Also, you had a decline. They are still much higher than emissions per unit plant protein. And that's a mean of both at the global level. Okay, I would now go to a more detailed scientific presentation of those issues, trying to synthesize the outcomes from the Carbo Europe and to some extent Nitro Europe projects. My view would be that we have still a lot of uncertainties and we need to reduce uncertainties. We know in the inventories of the enteric fermentation, of the manure management, of the nitrous oxide emissions, of changes in forest carbon stocks, in soil carbon stocks. However, we are still having in the national inventories big uncertainties. How do emission factors vary? They can vary over time from one year to the next. They can vary across farming systems, and this is not captured by the inventories. How far is there a role of climatic variability for greenhouse gas emissions and removals? Are soils sources or sinks of carbon, even under constant management? This may sound as a funny question, but just remember the environment is not in equilibrium. We have global climate change, and this means we have increased atmospheric carbon dioxide, we have warming, and ecosystems may react by either removing more carbon from the atmosphere or releasing more carbon. We have to understand all this. As I said, on a global scale, land and oceans indeed store carbon. If you compare the emissions since 1960 from fossil fuel combustion and from deforestation, that is land use, here you see that obviously there has been large increase in CO2 equivalents. We are now above, well, in 2007 we were above 8 gigaton. Sorry, this is petagram carbon per year actually. However, the fate of this carbon is partly through accumulation in oceans. We have a large sink of carbon in the oceans. We have also a large sink of carbon on the land, in the continental area. However, as shown here, this sink is very variable from one year to the next. Depending on the atmospheric circulation and the oceans, we may have either large removals of carbon from the land ecosystems, or we can have also sources. During especially the El Nino years, we tend to have a loss of carbon from ecosystems, and during the La Nina years, we have a more favorable situation, and we have a lot of carbon sinks on the continents. So the Carbo Europe project was basically to understand a bit this at the European scale by combination of upscaling for prediction and of downscaling for verification. And you see also combination of measurements, and indeed quite a lot of modeling was linked to those measurements. The main result, I would say, is that the project was able to produce this map, which is the land-based carbon sequestration in Europe. You can see here that in the blue colors we have a carbon sink. This is a mean over 2000 to 2004. However, in some parts, and I must say this apparently is the case for Spain, but however there's lots of uncertainty, it's possibly not really a sink, and in other areas you may even have a source of carbon on average. So where does the carbon go in those ecosystems? Obviously it goes into the forests, but it goes also into the soils, and as I said, there is a lot of uncertainty. You can view it on this map. And those measurements were actually from atmospheric inversion of carbon dioxide gradients, but they are quite confirmed by the ecosystem data also. Now we can see here that if we turn to the land-based greenhouse gas balance, including carbon sequestration, but also including the methane and nitrous oxide emissions, especially from the agricultural sector,
you see that we shift from a sink to a source, especially in those countries with high agricultural emissions, like in Netherlands, in parts of in parts of Italy, and also France or UK. Then we have so much nitrous oxide and methane being emitted that it largely compensates for the carbon sink. In a summary of those maps, we can say that the land surface sink reaches about 110 million tons of carbon per year, 11% of the carbon dioxide emitted by fossil fuels at urban scale, so it's substantial. However, emissions of methane and nitrous oxide are relatively higher. This means the balance emerges as a greenhouse gas source of 34 million tons of carbon per year. This increases to a small extent the emissions from fossil fuel burning. It's interesting to compare now the arable pasture and forest systems, and this was possible in that project because we had a large number of flux towers that were addressing forests but also crops, grasslands. And I can remind you about those methodologies. You have here a flux tower over a forest, you have a 3D anemometer, and you have a fast infrared analyzer for the carbon dioxide. And here you can see the seasonal changes in the carbon balance. This is overtime. For example, in that forest, it is overtime. And this is a daily pattern with the daytime uptake and the nighttime release. And the same can happen for evapotranspiration. And you could compare here a forest, which is obviously a perennial system, with a crop, which is only a seasonal uptake of carbon dioxide, and then during winter you would have only respiration. So if we start to try to understand deeper the components of a managed ecosystem carbon budget, we need to think about the balance, obviously, between photosynthesis, autotrophic respiration, heterotrophic respiration from the soil, and then we have the agricultural management, because we may have cuts, we may have organic fertilizers applied, bringing in carbon. So we have a neat ecosystem exchange, which would be typically measured by a flux tower, and however, what we would call the neat biome productivity, which is a carbon balance of the system, needs to account for all the agricultural management. So if we turn to the balance between gross photosynthesis, autotrophic respiration, and heterotrophic respiration in contrasted European ecosystems, we see here the GPP, gross primary productivity, from the croplands, from the grassland, for the forests. So there is maybe a slight difference. Possibly grassland would be slightly higher. However, what is quite different is also the respiration, and it is again higher for the grasslands compared to the croplands and to the forests. Now, if you take the balance of both, you have the neat ecosystem productivity here, a balance between GPP and respiration, and you see that in fact it's not so high in forest as compared to the agricultural systems. So you may say, okay, we are accumulating more carbon in the agricultural systems. However, what happens is that this carbon, it will be removed and used, and therefore it will be decomposed far quicker than in the forest. And that's where you can now look at the balance between the neat ecosystem productivity, which is here, the addition of carbon through manuring, which is figured only obviously for the croplands and for the grasslands, and the way this is compensated by other losses, the main loss being through harvest, and harvest would happen in grassland and in croplands each year, and only after several decades in forests. So that's a substantial difference, and that's why the forests tend to accumulate more carbon. And then you may have some additional losses, like in the waters, through dissolved organic carbon and dissolved inorganic carbon. And in the agricultural systems especially, you have the nitrous oxide and the methane losses. But if you take this view, you will see that they are, in that slide at least, summarizing carbohydrate findings, quite small. And if we make the balance, which is this line here, you see that the arable lands, they are actually a source of carbon dioxide equivalents. The grasslands are a small sink, and the forests are a larger sink. Just like to say a few words more about the dissolved organic carbon leaching.
because it has been revised to higher values than people expected before. And you see here the good correlation between the dissolved organic carbon concentration in the waters and the C/N ratio of the soil. So it could be that this would help in creating indicators to calculate the amount of dissolved organic carbon lost in the waters. Finally, if I show the details of this terrestrial greenhouse gas balance, we have the forest biomass, which acts as a sink. Now we have the forest soil. We have grasslands, which are also a sink on average. Croplands, small emitters. Peatlands, they are in Europe a source because they were drained especially. Land use change in Europe is a sink because we have still a lot of afforestation. We export carbon. We have carbon losses to rivers and seas. We have fossil fuel in agriculture, methane, nitrous oxide, and the balance here of all those fluxes indicates a small source on average. Now, if I summarize for the agricultural sector, you can see here that we have large losses through nitrous oxide and methane, use of fossil fuel in agriculture, draining peats would also lead to losses, croplands, small losses, and in fact, in the agricultural sector, it's only the grasslands that are neat sinks and can help, in fact, in reducing the balance of the sector. And why are these things? That's mainly because of the sequestration, obviously. So it would play a significant role in the European agricultural sector. Now I would like to turn to the carbon balance of the grasslands. To remember you of all the possible fluxes we have in such a system, I would not explain all, but some of them we can easily neglect, like fires. We don't really have fires in grasslands in Europe. And also erosion, all those ones are quite small. So the balance we could calculate would look like this, which is basically what I explained. We have the neat ecosystem exchange, then we have small losses possibly of wet soils in terms of methane. We have the agricultural balance of exports and imports of organic carbon, and we have the leaching to waters. Some years ago, we started thinking about this, and this was our first hints about what would be the carbon cycle in a grazed grassland. And we believed at that time that the soil carbon sequestration from the measurements we had could be a small sink. But at that time, we really had only very limited measurements. Then we got the Green Grass project, and we could establish the balance on 10 European grassland sites. And it was interesting to see that there was a good correlation between the carbon sink or source of the grasslands. Here, when we have a positive sign, it's a carbon sink, a negative one, it's a carbon source, and the degree of herbage utilization by grazing and cutting. So this just tells you the less carbon you would use in the grassland, the more is returned to the soil, and this increases carbon sequestration. Well, it's very simple, isn't it? If you don't use the carbon, it goes back to the soil, it may be partly humified, and you get carbon storage. And obviously, we could also see interactions with nitrogen and with nutrients, and you obviously need nutrients to store carbon in the soil, and this is also related to the stoichiometry in the soil. However, if we want to deepen our understanding about the grassland system, we need to see what happens with carbon cycling and how is it related to disturbance induced by cutting. So we had this grassland Mesocosm experiment. I will not show all the details, but the result is that in those mesocosms, we could see that, again, the more cutting we had, the less soil carbon sequestration we got. And there was a negative relationship between above ground neat primary productivity, which was in fact increasing when we were cutting more, but this was still decreasing soil carbon sequestration. Then we applied steady state 13C labeling, 13 carbon dioxide labeling, and we could see also that disturbance by cutting was changing the mean residence time of carbon in the soil. So you have really changes in the full system. The carbon, when you cut regularly your grassland, is going to stay only 22 months as compared to more than 30 months with infrequent cuts. And we got to some extent some understanding of the system by studying the plant traits. Plant functional traits in grasslands are powerful drivers of the carbon nitrogen cycle.
And in this example, we were able to relate the changes in carbon sequestration partly to the changes in the root tissue density. So this tells you that when you change disturbance, you have direct effect on the carbon cycle, and you have also a trait-mediated effect through changes in the root tissue density and hence in the way the roots are decomposing in your soil. I will just show one more slide on such complex issues that relate the plant traits and the carbon cycle with also the soil microorganisms. When you have disturbance, you first reduce photosynthesis and root biomass, but then you have changes in the soil microbial community, you have a decline in the fungi, increase in the gram-plus bacteria, and this accelerates the decomposition of old soil organic matter. We can say it is old because it was not labeled during the experiment. And then it increases also through the acceleration of decomposition the N available for plants in the above ground production, and this changes species composition. So you see that you have many complex interactions in such systems, and in fact it's also possible to have such interactions also in the cropping systems. Another sort of interaction which is quite complex is that you may think that if you modify the management of grassland, you shift it from intensive to extensive, and we have done this since many years now in one mountainside in central France. You would shift the carbon and greenhouse gas balance every year in the same way. Well, that's not true, because look here, we have oh sorry, it doesn't show up very well now, but we have the extensive site and the extensive field plot. This extensive field plot has a greater carbon sink in most year, and however, when we have droughts, severe droughts, we have the opposite. So we have an interaction. The extensive management sequesters more carbon in wet years, but is less resilient to drought than intensive management. So this also shows you the complexity. We have carbon to water interactions and interactions with management. I will move quickly now to some other results where we compared the balance of a number of sites to model it. And I show this very simple model because I've been trying for some time with all the Carbo Europe results to apply some more complex models, but they really failed. So I had to develop a simple model and to fit the model to the data. And you see here we have very simple model where carbon cascades from one compartment to the next. You have few parameter values, and these are the measured fluxes, these are the modeled fluxes. And what was very interesting to me is that we can show with this that the turnover of the slow carbon pool, you must admit it is linked to the nitrogen. This means that the turnover rate of the slow carbon in the soil declines with nitrogen availability. This is very consistent with the priming effect hypothesis, and we can show that it is occurring across the sites we have. So with this model, we can really have a good prediction of carbon sequestration in those sites. And this helped to now upscale. But to upscale, we also need to understand the fate of the carbon that is harvested. So all the emissions at the barn. We did those calculations using IPCC Tier 1 methods. And in this way, sorry, the slide doesn't show very well, but we could calculate the carbon balance of European grazing systems. And you see that in some regions, interestingly also in this region, you have a substantial carbon sink according to those calculations. And if we shift to add the methane and nitrous oxide emissions, we turn to the red colors, meaning we get emissions rather than removals. However, in some places, and including, according to those calculations, in your area, we would have grazing systems that are quite extensive. They do not emit much methane and nitrous oxide, and those grazing systems, they would be possibly neat sinks of carbon in CO2 equivalents. Finally, a few words about the farms. When we think about farms, we need to think about how to mitigate.
I'm sure you will deal about all this, so I will not expand on those mitigation options. And you need also to think about the costs and benefits of mitigating. And you know that this method is being increasingly used to compare mitigation options. It is about the marginal abatement cost curves, whereby you can have projections of your budgets and you try to abate through a number of mitigation options. And you see here that some options, they may have negative costs, so actually in terms of economy they could be applied with no extra cost, in theory at least, and some other options they would come at a high cost, so they would not be applied until you really get to the end of the mitigation potential. However, if you want to know how you need to apply this in a complex farming system, you need to relate this to the system itself, and that's an animal farm, livestock farm, where you see all the emissions that may come from the complex system, linking inputs with the housing, with the animals, the pastures, the meadows, the arable crops, the stores, and so on. And what we have started, but I know there are some other interesting models also, is to develop such models to try to see how you could change the farming systems. And when we did this, we could see that farms are sources, usually, obviously, although you have a carbon sink in the grasslands. Finally, a few words about vulnerability to climate change. To remind you that we have some severe droughts and some severe heat waves. That's just the example of the summer temperature anomaly in July 2003 in Europe. That led to a large decline in neat primary productivity of the vegetation. And we had then, this change was recorded with the flux towers, and we could see that there was a large loss of the ecosystems in terms of carbon. Now we are investigating in Carbo Extreme something a bit different. How would an extreme climatic event have knock-on effects on all the system? Not only direct knock-on effects on photosynthesis, but you can also, here it is for a forest, have reduced reserve, xylem embolism, frost, you can have reduced foliage, pre-mortality, wildfires, and so on. And I always like to show this slide because it was in eastern France during summer 2003, but I think you would not guess this was taken in France. We have annual variability. This also modifies agricultural management, and in turn it can modify the greenhouse gas emissions. So we will need to understand all this complexity. And we had a number of experiments recently combining rain exclusion, warming with passive or active infrared, and trying to understand how this impacts not only on the productivity but also on the carbon cycle, on the greenhouse gases. And just an example of possible adaptation to climate change. Here you basically have the end of a heat wave. So after the heat wave, everything was apparently destroyed. But if you see the temperate cultivars, they did not recover. But the Mediterranean cultivars, they did recover. So there is a possibility here to preserve the carbon cycle by adapting, by using more Mediterranean cultivars. Okay, conclusions now. Soil carbon needs to be accounted for to achieve a consistent greenhouse gas balance in the agriculture, forestry, and land use sector. I think forestry, until recently, has attracted more efforts, but is vulnerable to climate extremes. Soil carbon sequestration requires advanced verification methods, which are still lacking in real farm conditions. There are multiple trade-offs between agricultural production, carbon sequestration, nitrous oxide, and methane. We will need to shift the agricultural system gradually in the European regions. Maybe the mitigation strategies will need to be based on an idea of eco-efficiency, that is reducing the emissions per unit of food or feed or fiber product. However, we have large uncertainties, and I think these uncertainties increase when you consider long life cycle or food supply chains. Maybe decisions should not be taken on the basis of life cycle analysis only, because uncertainties are very big. And finally, we should think that if we want to use carbon, it should be sustained over several years or decades, and therefore we need to combine mitigation and adaptation to climate change. And there are also trade-offs with food security, land use, and biodiversity.
this is what we try to address, and this is one example is the Animal Change project, where we try to combine mitigation and adaptation to climate change. Thank you. Some questions? Can you ask people if you have any questions? Thank you very much for a very interesting and wide-ranging coverage of this material in this terrestrial carbon management. Are there any questions? We have a few minutes which we can take some questions. You are happy to? Oh, sure. Yeah. Yes, please. Thank you, Jean-François, for a very illustrative presentation. You have emphasized the importance of grazing systems as carbon sequestration and the carbon sequestration role. And you have showed a very interesting slide at the end on adaptation of Mediterranean adapted plants. Are you aware of any plant breeding programs on trying to increase the role of carbon sequestration in grassland systems in different weather situations? Yes, thank you. Yes, indeed. Well, there are different approaches. I'm not sure they are so successful yet, but there are approaches. One is to use high sugar grasses. That's especially colleagues in UK developing this. And in this way, they hope to reduce the methane emissions from enteric fermentation. Another approach would be to use some deep-rooting species, deep-rooted plant species, grass species. And in this case, you would hope that you would have less decomposition of this carbon derived from the root system in the deep soil, and you would build up more carbon. Here again, it has been shown to some extent with the C4 species in tropical context. I'm not sure it has been yet proved to be successful with temperate grasses. So that's one area we need to understand. And however, I would just like to emphasize that we need to get much better understanding of the soil microbial ecology. If we don't understand those interactions, we cannot control the system. Thank you. There's a question right at the back there. First of all, I would like to thank you for your excellent presentation. I like it a lot. I have a question because we have worked on it before, and I would like to know if in those models that you developed, you take into account, or you think that should be taken into account, the carbon sequestered by the different soil particles, like sand and so, because the time of the period of time which the carbon is storage is quite different. So, sure. Yeah, sorry, I didn't have time to show the details of the model and so on. But indeed, there are some differences with the soil texture. What we did was really to try to have a calibration of the model with the flux measurements, and that's something a bit new in some way. And what we got as a result is that the stabilization of carbon is controlled by the texture, and in our case at least it was the silt fraction which was playing the largest role, so you got more stabilization when you got more silt. Some more? Yeah. No? Yes, one more over here, please. Sorry, microphone, please. Yeah. I just want to know what is your position about the role of organic farming, the organic management in terms of the Durban decisions and so on. We talked yesterday about this a little. Okay. Well, first of all, I'm not so sure about what will happen with those exchanges of views across countries and so on. Then about organic farming, I think there is, there are some positive aspects, and one is obviously that the organic farming, it recycles more, so you have usually less losses.
And then you have a lower intensity of agriculture, so this leads to less emissions in terms of nitrous oxide and methane. So usually if you make calculations per unit land area, you will find that organic farming behaves better, it emits less. However, if you get now calculations per unit product, sometimes it's the opposite, just because you don't produce so much. So we are still in between, and it's a big debate because you have different views worldwide. You had some papers, including in PNAS, for example, saying because we have been intensifying agriculture so much, we have been avoiding tropical deforestation, and this has helped in reducing global emissions substantially. So that's one view. Then there is another view, which is to say we would need to reduce emissions in agriculture by reducing the intensity of agricultural production, and we will find a way to share the land between agricultural production and ecosystems. So you could have agroforestry, you could have different ways. For example, they are developing this in Central America, where they combine food production with forest systems, with low emission pathways, and this would be also an alternative. So obviously I don't have the solution, but it's a good question. I think we can close this session now. Thank you very much once again, and we pass it over. Just one more thing in English, that to mention that Jean-Francois is going to stay for as long as he would like. His flight is at 8 o'clock, but he's going to be around for some time, so you can still make some questions to him, and he can actually as well have some feedback to whatever we are talking here. Bueno, y ahora voy a pasar a castellano. Y voy a, bueno, básicamente vamos a intentar empezar un poco vamos a empezar a trabajar. Bueno, voy a introducir un poquito, a ver, recordaros y bueno, daros unas pequeñas pinceladas de qué es lo que tenemos que intentar hacer en este workshop. Como todo workshop no es una conferencia como tal, sino que hay que trabajar. Y básicamente la idea es intentar iniciar una nueva red científica de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agroforestal, Remedia. Por si acaso hay alguno que se ha colado de otra cosa, se espera otra cosa, bueno, pongo aquí la Wikipedia, que es mitigación, que es gases de efecto invernadero y que es el sector agroforestal, aunque no ha sido fácil encontrar realmente qué es el sector agroforestal en una definición. Pero bueno, queríamos tener al sector agrario, ganadero y al sector forestal dentro de la misma temática. Entonces, un poco, bueno, pongo este mapa un poco a colación de muchas veces en los contextos europeos, siempre cuando ves a investigadores españoles hablar de España, siempre se suele utilizar la excusa o bueno, la idea de que España es diferente porque es un clima mediterráneo y tiene sus peculiaridades, pero yo diría más allá, evidentemente, es un clima que, bueno, no solo un clima, sino bueno, un país, también incluyo a toda la península ibérica, y hay alguna persona de Portugal en la audiencia, o si no ha venido, pues estará luego más tarde. Y es un excelente campo para hacer ensayos en mitigación, porque realmente hay mucha diversidad a nivel edafoclimático, lo cual tiene un gran efecto, sobre todo en los ciclos del nitrógeno y el carbono, pero más allá de los ciclos de nitrógeno y el carbono per se y de los factores edafoclimáticos, tenemos también una gran variabilidad de manejos, de gestión de nuestro sector agroforestal, también en cierta medida condicionado por las condiciones geográficas y los factores socioeconómicos. Entonces, bueno, por lo que pongo aquí de mitigación inteligente no es una nueva palabra que quiera yo aquí inventarme, sino que simplemente es ahondar en la idea de que las mitigaciones siempre son bastante, generalmente, sobre todo las que tienen que ver con suelo y planta, por ejemplo, tienen que ser bastante específicas a los lugares, y no una mitigación que se aprueba en un sitio tiene por qué valer en otro.
Cuando estaba intentando pensar las dimensiones de la mitigación o reducción de gases de efecto invernadero, la verdad es que bueno, se me ocurren muchas formas de verlo, la mitigación. Lo puedes mirar desde el punto de vista del gas que estás mitigando, el N2O, el metano, el CO2. Puedes verlo a través de las escalas y las diferentes metodologías que tienen mucho que ver con las escalas en las que estás trabajando y también en el propósito que cada escala tiene su propósito y tiene su función, tiene sus limitaciones y no podemos tampoco pretender que unas escalas valgan para cubrir todas las funciones de esa mitigación, de ese estudio sobre la mitigación. También se puede ver desde el punto de vista sectorial, agricultura, ganadería, forestal, o incluso desde el punto de vista más, bueno, diferenciando lo que es el estudio biofísico, biogeoquímico con lo socioeconómico y lo político, si se puede diferenciar de alguna forma. Habría muchas formas y seguramente mejores de ver diferentes dimensiones. En parte esto ya lo ha comentado Jean-François y seguro que mucho mejor, además en inglés suena mejor, pero bueno, recordar un poco que el área de mitigación en sí, en el sector agroforestal, es políticamente, es estratégicamente importante a nivel político y está adquiriendo quizás un mayor rol, sobre todo la parte agrícola, a través de la última reunión que hubo en Durban. Quizás igual la idea parece que va en torno a mercantilizar el carbono en la parte agrícola. Evidentemente todavía no está trasladando a nada concreto, pero bueno, eso parece que está en el debate. Está siempre también el debate en la parte ideal, el poder combinar y compaginar la seguridad alimentaria con la mitigación de gases de efecto invernadero y sin olvidarnos, evidentemente, de la parte de adaptación. O sea, es un poco, bueno, intentar, es la idea y la idealidad, el idealismo de poder tenerlo todo. Evidentemente, bueno, también está dentro de la parte importante estratégica los conflictos con otros servicios ecosistémicos, que también tiene bastante importancia. Y en la parte de política científica o bueno, de área científica, ya lo ha comentado Jean-François, que hay iniciativas internacionales nuevas a nivel internacional y que, a pesar de que no tienen financiación, bueno, pues son oportunidades de todas formas en estos momentos en las que tampoco hay financiación estatal, o está muy limitada además en España, con lo cual tampoco es nada nuevo, pero presentan muchas oportunidades y, bueno, de conectar con gente que esté trabajando lo mismo que estés haciendo tú en otros países de Europa y del mundo. Y bueno, puede ayudar este contexto quizás de poca financiación, pues fomentar actividades como esta, que es la de un poco de coordinación y de intentar hacer una integración de lo que hay ya y de hacer una síntesis, que yo creo que en España, por ejemplo, yo creo que hay una falta bastante grande, por lo menos en este área, en otras probablemente también, pero en este área yo creo que algunos de nosotros al menos hemos identificado que ahí hay una oportunidad bastante grande de darle un valor añadido a lo que hacemos cada uno de nosotros. Bueno, las iniciativas internacionales no las voy a tocar, así puedo coger más tiempo. Bueno, una está la Global Research Alliance, que ya ha hablado Jean-François. Bueno, también la de la Joint Program Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change, que Linea está coordinando a través de España y que también, bueno, comentaros que una de las personas de Linea de esta iniciativa estará hoy, quizás viene un poco más tarde, y la persona que está encargada del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, o no sé si se llama así ahora, relacionada con la Global Research Alliance, estará mañana. Entonces, bueno, nos contarán un poquito a ver cómo se está articulando esto, cómo ellos ven la forma de articular la parte científica, aunque en realidad estas dos iniciativas también van bastante a nivel de articulación de política científica estatal. Un poco recordar también, ahondar bueno, darle un poco de énfasis a que la mitigación, tenemos nosotros una oportunidad, no solo una oportunidad, sino también yo creo que una responsabilidad, así como en otras áreas de la ciencia,
pues en que lo que hagamos tenga que trascender a la sociedad y que sea de utilidad. Entonces, quizás hasta ahora, igual muchos de los estudios que hacemos pues están tocando una parte muy pequeñita, entonces, bueno, tampoco realmente estamos contribuyendo a lo que es una mitigación global, o la idea de mitigación global, que es probablemente la que la sociedad le interese, o si la mitigación que estamos proponiendo si es económicamente factible o puede ser aceptada por los consumidores o por los agricultores. Creo que es un área que requiere una coordinación especialmente. Casi todas las áreas dentro del estudio del cambio climático son muy nuevas, evidentemente, y el reto es que generalmente pues, requieren de diferentes disciplinas, y generalmente estas disciplinas pues, hasta hace bastante poco pues, no se hablaban por cómo es la ciencia. Y entonces, bueno, pues es importante que pueda haber una coordinación dentro de una red, yo creo. Una cosa importante, porque probablemente bastantes de vosotros seáis miembros de redes existentes, incluso hay algunos que lideran de aquí otras redes, que la idea es no duplicar esfuerzos que se están haciendo en otras redes, ni que tenga ese ángulo de red temática de una o dos disciplinas, sino que yo creo que aquí lo más importante es que se entienda la mitigación en una forma, dentro del punto de vista general y dentro del punto de vista de integración de diferentes puntos de vista, diferentes ángulos que contribuyan a lo que hablaba antes, a una mitigación de gases de efecto invernadero, al estudio de una mitigación de gases de efecto invernadero en el sector agroforestal de forma neta. También pensamos que era un buen momento también y era, bueno, había una necesidad de debatir a nivel estatal pues lo que es y lo que no es realmente mitigación, lo que hablaba un poco de mitigación neta. Se ven muchos, ahora mismo es un tópico de moda y se ven muchas noticias relacionadas con este área y realmente a veces bueno, tiene cierta parte de exageración realmente las cifras que se están dando, o quizás puedan faltar algo de rigor científico lo que se está trasladando a los medios, y yo creo que este tipo de redes pues debiera de contribuir a poder tener una visión estratégica, aunque no sea, bueno, y que no ha sido articulada, ha surgido un poco espontáneamente, no lo ha articulado ni la Global Research Alliance, ni el INIA, ni nadie, sino ha salido un poco espontánea, y que sea, bueno, y creo que puede ser importante que pueda ser una voz, que pueda una voz científica, intentando representar los estudios científicos en España, que luego cualquier política que se haga a nivel estatal o que se esté planteando y que tenga una relación con la mitigación, pues esta red pues debiera de poder tener una forma de conectar y de decir, bueno, esta es nuestra visión, aunque pueda que no sea consensuada, pero esta es la nuestra y que pensamos que podría o quizás debería ser tomada en cuenta. Hablando otra vez, esto lo hablamos ayer con Jean-François, que había los últimos last papers in Nature, from Spain. Sí, está denunciando el suicidio, la falta de financiación, y todavía probablemente no hemos tocado fondos, sabemos todos. Entonces, creo que es una oportunidad excelente, no nos queda otra que intentar hacer más con menos. Y bueno, igual es una oportunidad también para los financiadores, para que vean que este área se está coordinando y que pueden encontrar una oportunidad de con menos dinero o con poco dinero, pues apoyar una iniciativa en la cual va a sacar un rédito importante. Es una oportunidad de colaboración, la red, sobre todo para ver lo que se ha hecho o parte de lo que se ha hecho ya en España. También incluimos a gente, pongo aquí pues por lo que me toca a mí, porque yo he estado bastantes años fuera, entonces bueno, también yo creo que es importante saber que hay gente, y hay otra gente, incluso hay gente que ha venido de otros países española, que igual ahora no está trabajando en España, pero que tiene pensado que es importante saber que hay esas habilidades en España y que también tenemos que si hacemos una integración, pues tener todos en cuenta.
Y bueno, pues un poco para hablar de planes comunes o no comunes, un poco lo que puede ser esta red. ¿Cómo nació un poco la red? Pues nació un poco, ya lo he dicho, espontáneamente y bueno, creo que un poco en relación a multitud de conversaciones con diferentes personas, muchas de ellas están aquí, y bueno, veíamos todos una falta realmente de visión común y de coordinación y de contacto incluso con el Ministerio en este área. Entonces pensamos que esto podría ser una iniciativa interesante. Entonces, bueno, lo que intentamos hemos intentado hacer un evento para conocernos, hemos intentado, ya habéis visto, traer un keynote relevante y realmente os tengo que decir que es nuestra primera opción. I have to thank you, so I'm talking about you, I really have to thank you really for accepting this offer to come. And así que no, es una persona muy relevante a nivel europeo y mundial en la temática. Luego, bueno, pensamos que era importante tener presentaciones. Algunas van a ser las que vamos invitadas, que son 3, en realidad las ha hecho gran parte del comité, que intentaron hacer una revisión de lo que hay en las 3 temáticas que hemos identificado. Luego tenemos otras presentaciones más cortas, pues por el tema del día, que está súper apretado. No sé si vamos a poder hacerlo antes de las 7, pero bueno, es la idea, salir a las 7 menos 10, así que tengo solo 3 minutos más. Y luego lo importante va a ser que ahí va a haber unas mesas síntesis donde va a haber un debate estratégico, científico, y luego ya mañana hablaremos más sobre la red. Entonces, bueno, el tema de los abstracts que se han mandado, es una forma de conocernos, se pidió que se mandaran unos abstracts, y bueno, esto es un poco la distribución de la parte animal en verde, la amarilla de suelo-planta, y la transversal. Es básicamente informar, no quiere decir nada ni que muchos trabajen ahí. Yo, por ejemplo, manda 8, con lo cual ahí quiere decir que muchos de ellos están ahí, no tiene... Entonces, bueno, el resumen de hoy, que es lo más importante, y me quedan 2 minutos. Tiempo importantísimo, así que tengo que acabar en 2 minutos. Bueno, va a haber al principio una presentación de un bloque de animal, con una presentación invitada que va a hacer David, un visionado de pósters acompañado de un café. Vamos a tener 40 minutos, luego 5 presentaciones orales de 10 minutos, 8 minutos y 2 minutos así para tenerlo 10, y luego va a haber una mesa de síntesis. Las preguntas las vamos a hacer en la mesa de síntesis, o sea que no vamos a hacer las preguntas después de ninguna presentación. Luego más tarde también vamos a hacer parecido, pues con la suelo-planta. Luego vamos a ir a comer, comeremos por aquí. Luego seguiremos con la parte de suelo-planta. Tenemos alguna presentación más porque había mucha más gente. Y luego acabaremos con la parte transversal, que en parte dejaremos para el día siguiente. Y bueno, una parte importante de confraternización va a ser la cena, que queremos que seáis muy puntuales también en ello, porque si no, no nos van a dar de comer. Y esto va a ser a las 9, luego se informará dónde, y etcétera. Luego mañana, también muy puntuales a las 9, y bueno, un poco lo que está en el programa en papel. Y bueno, resumiendo lo que acabo de decir, intentar que las preguntas luego en la mesa de síntesis no sean de detalles muy específicos, porque hay mucha gente que no trata del tema en la audiencia. Entonces, si pueden ser lo más estratégicamente posibles, o bueno, pues mejor. Y bueno, ir pensando... sobre todo, ya desde el momento de ahora, cuál podría ser vuestro rol en una futura red, o lo que pensaríais vosotros que os vendría bien, y cómo la red también se podría beneficiar de lo que hacéis vosotros, y pensar sobre todo en integración. Y bueno, pues yo creo que con esto ya comencemos Remedia, y bueno, aquí tenemos el comité, y también dar las gracias también desde ahora a la gente que me ha ayudado más de administración, que lo están haciendo todo muy bien hasta ahora. Así que bueno, ahora voy a presentar a David Yáñez. Vamos a empezar ya con la presentación invitada de animal. Sí, puede estar de pie. Entonces, David Yáñez es un investigador del CSIC, de la estación El Zaidín en Granada, y trabaja en investigación de manipulación ruminal. Y bueno, pues en parte, en cierta manera, también enfocado a
a la parte del metano. Lidera un proyecto FP7, es Methane, es así. Y bueno, yo le conozco porque antes también trabajó en la universidad, creo que la universidad trabajaba, en Aberystwyth en Gales, y le conozco también de su pasado de postdoc en el Reino Unido. Y con esto ya te dejo un minuto tarde. Gracias, Agustín, por la presentación y bueno, sobre todo por el trabajo que has desarrollado tú y el equipo que tiene detrás tuya para que durante estos meses, para que estemos aquí hoy y se pueda celebrar el workshop. Bien, el trabajo que voy a presentar durante los próximos 20 minutos, espero, no pasarme el tiempo, es el resultado de las aportaciones de distintos autores, los tenéis todos aquí, Agustín, Yolanda, Raúl, Antonio, Pilar y yo mismo, a los que le agradezco pues toda la información y documentación que me han ido pasando, porque lógicamente cubrir todo el área de ganadería, digamos, es muy amplio. La idea es dar una visión lo más general, pero también lo más sintética posible de la situación en relación a la emisión de gases con efecto invernadero en el área de ganadería en España. Y bueno, de antemano pues os pido disculpas si no transmito algunos de los conceptos que me habéis pasado de manera adecuada, pero bueno, tenemos una mesa de síntesis después también para discutir ese tipo de cosas. Bueno, como he dicho, la idea principal es lanzar un poco cuál es la situación a efectos de emisiones en España en relación con la ganadería, para después pasar a uno de los objetivos principales del workshop, ¿no? Identificar la potencialidad en cuanto a la mitigación, qué margen de maniobra tenemos en los distintos sectores, en caso dentro de la ganadería, y bueno, presentar algunos resultados obtenidos de manera experimental y también de modelización que puedan ilustrar un poco lo que se está haciendo aquí y lo que potencialmente podemos hacer de manera integrada. Yo creo que Jean-François digamos, ha puesto las cosas bastante bien en contexto en su presentación. La actividad ganadera no se ciñe solo exclusivamente a lo que ocurre en la granja, lo sabemos. Desde el punto de vista de las emisiones y de la potencialidad de mitigación, hemos pensado estructurar como 3 niveles distintos dentro de ganadería, que serían en primer lugar el pastoreo, la producción de alimentos, incluyendo la fertilización, un segundo nivel que se refiere fundamentalmente a la fermentación entérica y finalmente uno relacionado con todo el tema de la gestión de excretas y de los subproductos que se generan en la granja. Bien, para poner las cosas en el contexto nacional, estos son cifras medias obtenidas de distintas fuentes. Podemos discutir mucho este tipo de estimaciones, pero simplemente para dar una idea, la contribución de los distintos sectores económicos en España a las emisiones de gases con efecto invernadero no es muy diferente de la de otros países que tienen un PIB y un clima parecido, con una aportación media de la agricultura del 10%, aunque repito, estas estimaciones pues varían dependiendo de la fuente que uno consulta. Por sectores, tanto el porcino como el vacuno pues representan más de un tercio cada uno de esas emisiones. Si repartimos por un lado monogástricos y rumiantes por las peculiaridades que tienen en su sistema de producción dentro de cada uno, pues básicamente se reparten la mitad de las emisiones, aunque de nuevo repito que dependiendo de la fuente que uno consulte, pues este reparto pues también varía. Quizás sea más interesante analizar las emisiones en España desde el punto de vista de la actividad dentro de cada sector, y en ese sentido pues la fermentación entérica, como veis, contribuye con un tercio junto con prácticamente otro tercio de la gestión de las excretas, mientras que si unimos la aplicación de fertilizantes y pastoreo pues llegamos hasta prácticamente un 16%, que es la cifra también más o menos que se estima que a la que puede contribuir todo el tema de fabricación de piensos. Sin embargo, si queremos identificar vías potenciales de mitigación, quizás conviene mirar los datos quizás con un poco más de detalle. Esto es un gráfico elaborado por el grupo de Antonio Torres y Carlos de Blas, que creo que es bastante ilustrativo. Como veis, en España la contribución del sector agroganadero se puede repartir casi a parte igual entre metano y óxido nitroso. En relación al N2O, la mayor fuente principal es la fertilización química. Este binomio fertilización química, fertilización orgánica nos va a acompañar durante parte de la charla y supongo que después también en la mesa de síntesis y quizá en algunas otras charlas. Me consta que Jorge también comentará sobre este tema
por supuesto, con más conocimiento que yo, pero sí merece la pena mencionar que en Europa de media el 42% de los fertilizantes que se emplean son para producir alimento del ganado, que ese porcentaje se incrementa en otros países hasta el 60-70%, dependiendo de la extensión de los sistemas de pastoreo que tengan dentro del país. Dentro del metano podemos identificar dos fuentes principales, aquella que proviene de la fermentación entérica de rumiantes, fundamentalmente ovino y vacuno, y el resultado de la digestión anaerobia del estiércol del purín de porcino, con un 2,8 y un 1,8% respectivamente. Pues, independientemente de los porcentajes que se le asignen, yo creo que con este gráfico podemos identificar dónde están los puntos clave donde existe un margen de mitigación y donde quizás merezca la pena concentrar nuestros esfuerzos. Y todo esto, como ha comentado antes Agustín también, en un territorio que tiene una diversidad climatológica, edafológica y de orografía muy compleja, que en cierto modo es bueno porque es riqueza, pero también dificulta la toma de decisiones o también el análisis de las situaciones, y a veces pues nos obliga muchas veces a pensar de una manera más regional y más local a la hora de aplicar soluciones, porque lógicamente los sistemas de producción animal dentro de la misma especie incluso varían muchísimo en 200 o 300 kilómetros de una zona del territorio español a otra. Bien, una vez que, digamos, hemos puesto la situación más o menos en contexto con algunas cifras y algunas áreas en las que quizás podemos concentrar los esfuerzos, volvemos al diagrama inicial y comenzamos con la primera área, la del pastoreo, producción de alimentos y fertilización. España tiene un porcentaje de suelo dedicado a pastoreo que no es despreciable, no es tan alto como en otros países, pero bueno, es un porcentaje que hay que tener en cuenta. Jean-François ha comentado bastante el rol que juegan este tipo de ecosistemas a la hora de emitir y de capturar emisiones, y concluyendo que fundamentalmente pueden ser un sumidero de CO2. En el caso de las emisiones existen muchos factores que están relacionados con el suelo, que van a determinar el nivel de emisión. Entre ellos pues está el contenido en agua del suelo, la temperatura, el contenido de nitrato y el carbono orgánico y muchos otros. Pero sí, como podéis ver en esta tabla, existe una variabilidad muy alta en la emisión de óxido nitroso por hectárea y año, dependiendo del nivel de pastoreo, la intensificación y el tipo de fertilización que estamos llevando a cabo. Desde el punto de vista de la mitigación, de las opciones que tenemos de mitigación, el manejo es esencial en relación a muchos aspectos, entre ellos el tipo de fertilizante que se emplee, el tiempo de aplicación, si es más o menos uniforme a lo largo de las estaciones, y también algo que nos afecta más a la parte de producción animal, el tipo de dieta que el animal recibe en el caso de pastoreo. Y en ese sentido, como ya ha comentado Jean-François, pues un manejo mucho más intensivo del pastoreo produce emisiones mucho más altas, pero es importante lo que ha resaltado también, que esta diferencia en los niveles de emisión van a variar dependiendo también de cómo viene el año, si viene más seco o menos seco, con lo cual tampoco, como ha comentado él, es complejo, no es un patrón o una diferencia fija. Si observamos la diferencia entre la utilización de un tipo de fertilizante u otro, pues si utilizamos purín o fertilizante químico, lógicamente hay un rango muy amplio a considerar. Existen algunos trabajos hechos en España, este de Pilar en el País Vasco, en las condiciones de explotación en las que llevaron a cabo, pues han visto que la fertilización con purín puede llegar a emitir menos óxido nitroso que la fertilización química, y este es uno de los trabajos que se presentan hoy en esta sesión de animal, incluyendo orales y pósters, en la que se ha visto que en Galicia, empleando purín, no se incrementa la emisión neta de óxido nitroso en comparación con fertilizante químico. Por lo tanto, esta es un área bastante importante. Yo creo que viendo las diferencias y también la importancia que tiene la producción
o la emisión de CO2 por la fabricación de fertilizantes, yo creo que es un área en la que conviene concentrar mucho esfuerzo. Por último, como he comentado antes, también existe el tema de la dieta del animal. En un adecuado racionamiento del ganado, en teoría, debe evitar que se excrete nitrógeno innecesariamente, pero bueno, los que trabajamos en nutrición animal, al menos en rumiantes, creo que podéis coincidir conmigo que somos conscientes de que en muchos casos se sobrealimenta con nitrógeno o se alimenta mal con nitrógeno de una manera muy desequilibrada. En el caso del porcino extensivo en ibérico, también es cierto que ocurre eso, con lo cual, bueno, vamos a mirar primero lo más básico. Yo creo que ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero independientemente de esos desajustes en el racionamiento, bueno, hay algunos trabajos que pueden indicar diferencias en los patrones de emisión de óxido nitroso dependiendo de la dieta que reciba el animal. Cambiando la relación forraje concentrado, parece que no puede haber diferencias muy importantes, pero sí cambiamos el tipo de forraje, esto es en vacuno, esto es en ovino, bueno, pues sí se pueden observar niveles de emisión muy distintos. Yo creo que aquí, viendo también la diversidad, como comentaba antes, del sistema de producción que hay en España, conviene concentrar también algunos de esfuerzo. Bien, el segundo bloque de actividad ganadera que hemos contemplado es la fermentación entérica, que como sabéis, bueno, pues contribuye con prácticamente 1/3 de las emisiones del sector ganadero en España. De ese tercio, prácticamente el 90% proviene de la fermentación que ocurre en el rumen, vacuno, ovino y en menor medida caprino. No me voy a extender mucho para que Agustín no me acuse de acercar el agua a mi sardina, pero bueno, hay bastantes grupos en España que trabajan en este área, bastante reconocidos. Y de hecho, bueno, pues hay 2 presentaciones o una presentación oral y varios pósters que están relacionados con la fermentación entérica. Sabéis que el metano se produce como consecuencia de la actividad de un grupo de microorganismos que se encuentra en el rumen, que es necesario para mantener el poder reductor del sistema digestivo del animal, para que el animal pueda seguir alimentándose de material vegetal. Pero hay una cuestión que a veces bueno, se nos olvida cuando nos centramos en el tema de las emisiones, y es que la emisión la síntesis de este gas en el rumen representa una pérdida energética para el animal. Entre el 2 y el 10% de la energía que viene de la dieta, de la energía bruta, se pierde en forma de metano. Por lo tanto, en este caso de la fermentación entérica, no solo tenemos una cuestión de carácter ambiental o social, si se puede decir, sino una cuestión de ineficiencia energética. Y esto no es nuevo y hay muchos grupos de investigación que trabajan en ello. De hecho, cuando se consigue de una manera consistente y prolongada reducir la emisión de metano sin afectar la digestibilidad o la ingesta de la dieta, esto es un trabajo que llevamos a cabo en Granada hace poco tiempo, sí observamos que se puede reducir el porcentaje de energía que se pierde en forma de metano, y además eso se traduce en un incremento en la productividad del animal, lo que indica que si logramos reducir esta energía que se pierde aquí, pues parte de ella la podemos redirigir hacia vías que aumenten la productividad del animal. Por tanto, aquí hay también un campo, digamos, bastante básico de producción animal, y es en el que se agarran pues todas las empresas también que están ahora tratando de desarrollar complementos y aditivos que en teoría reducen la emisión de metano como mejora del rendimiento productivo del ganado. Desde el punto de vista de estrategia de mitigación, bueno, pues hay un abanico muy importante. De nuevo, creo que conviene recordar que el manejo de la eficiencia en la granja es esencial, es decir, el tratar de reducir al máximo el número de animales que necesitamos para producir 1 kilo de leche o 1 kilo de carne. Y eso se consigue por cuestiones tan básicas como es el aumento de la fertilidad, el cuidar la salud del ganado y hacer empleo de la selección genética, que también ha avanzado mucho en este sentido. Muchas veces nos olvidamos de que las prácticas básicas de zootecnia como que ya la hemos superado, pero en ese sentido yo creo que no la hemos superado del todo, y que siguen siendo una herramienta útil para evitar este tipo de pérdidas. Desde el punto de vista de alimentación, hay muchos trabajos publicados en cuanto al efecto que tiene cambiar distintos tipos de ingredientes y el efecto que tiene sobre la emisión de metano por unidad de materia ingerida, y no me voy a extender en ello,
pero muchas veces existe un conflicto entre el precio que tienen esos ingredientes y el resultado final. Sabemos muchas veces que hay dietas que son ideales para reducir la emisión de metano, pero esas dietas son más caras, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un conflicto que quizás podemos comentar después más tarde. Después existe el tema de los aditivos, básicamente extractos derivados de plantas que se están desarrollando en los últimos años para tratar de reducir la producción de metano en la fermentación ruminal y sobre todo a partir de que en la Unión Europea se ha prohibido el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. A partir del año 2007 ahí se ha abierto un nicho ecológico para un montón de empresas que están tratando de cubrir ese nicho que ha dejado abierto el uso de algunos antibióticos. Y bueno, hay resultados bastante prometedores, reducción hasta el 30%, pero fundamentalmente son reducciones conseguidas in vitro, en algunos casos in vivo, pero nos cuesta trabajo trasladar eso a las condiciones de granja. Aparte de este tipo de sustancias, sí está bastante demostrado que el empleo de grasas con un contenido alto en ácidos grasos poliinsaturados en la dieta está linealmente relacionado con una reducción en la producción de metano. Entonces, si nos movemos por niveles de entre el 4 y el 6%, conseguimos reducciones importantes en la producción de metano, en teoría sin afectar la ingesta y la digestibilidad de la fibra, pero hay un umbral ahí que es muy variable y que depende del tipo de grasa que utilicemos y de dieta que esté tomando el animal, pero sí es cierto que es una herramienta que en algunos sitios se está empleando, pero vuelvo a lo que comentaba antes en relación al racionamiento, en muchos casos no es rentable para el ganadero, por ahora, pero bueno, se sabe que tiene esos efectos. De hecho, algunos trabajos de modelización, como los que ha hecho Agustín, muestran que no existe una relación directa con la reducción de la producción de metano, sino con otros parámetros como puede ser el bienestar animal o incluso la calidad o la salubridad del producto que obtenemos. O sea que hay otros beneficios también. Por último, en cuanto a las estrategias relacionadas con la alimentación, Jean-François ha comentado algo anteriormente. Existen programas de mejora genética animal y vegetal que están mostrando resultados bastante prometedores. En el caso de animal, sabéis que Nueva Zelanda y Australia están poniendo mucho énfasis en desarrollar programas de selección genética, puesto que la contribución del sector ganadero en su caso es muy alto a las emisiones de cada país, y están llevando a cabo planes de selección masivos de muchos animales para ver si es posible identificar animales que sean bajoproductores, que tengan heredabilidad, etcétera. Y que cómo se correlaciona con otros parámetros productivos también. En el caso de la selección genética vegetal, este es el caso que ha comentado antes Jean-François, es una selección de un tipo de pasto en el Reino Unido, concretamente en el país de Gales, en el que se ha conseguido incrementar el contenido en carbohidratos solubles y eso se ha relacionado directamente con una reducción importante en la producción de metano, básicamente por incrementar la actividad microbiana que sintetiza proteína y que capta hidrógeno, que ese hidrógeno básicamente no va a las vías de producción de metano. Por lo cual, bueno, existen vías fuera del animal también para intentar mejorar la productividad y, bueno, en el caso de este tipo de pasto es bastante exitoso en el Reino Unido. De hecho, en ambos casos, en los programas de selección de plantas y animal también, pues hay estudios que evalúan positivamente la relación que hay entre la selección de determinados parámetros productivos con el porcentaje de reducción de algunos parámetros de emisión, con lo cual yo creo que tenemos un campo de trabajo bastante interesante en colaboración con los genetistas, por lo menos en el campo de producción animal. Yo creo que por ahí pueden ir también muchas vías potenciales de mitigación, que bueno, hay que ser consciente que los planes de selección genética son planes que funcionan a largo plazo y no son cuestiones que cambian en un año. Bien, por último, no sé cómo voy de tiempo. 2. Bien, bueno, el último bloque es el relacionado con la gestión de las excretas. El desarrollo industrial ha hecho que, que la producción animal se intensifique mucho. En España también ha ocurrido y eso genera una cantidad de residuos que crean problemas medioambientales y de manejo. En España estimamos que 1/3 de las emisiones se deben a todo lo relacionado con la gestión de las excretas. La mayor
la mayor parte de las excretas que se producen en España son del sistema de producción porcina, como podéis imaginar, seguido de la producción de estiércol de vaca, con una particularidad, y es que, como podéis ver en estos mapas, para cerdo y para vaca, en muchos casos existe una concentración muy importante en estos sistemas más intensificados, de manera que tenemos zonas en las que se produce muy poco y zonas en las que se produce mucho. Puede ser una ventaja, puede ser un inconveniente. Desde el punto de vista del manejo puede ser quizá un inconveniente, pero desde el punto de vista de aplicaciones tecnológicas a lo mejor puede resultar una ventaja. Es algo que hay que tener en cuenta a la hora de establecer vías de mitigación. En el caso concreto del purín de cerdo, sabemos que cuando fermenta de manera anaerobia produce un gas que tiene un porcentaje elevado de metano, un 60% aproximadamente, con un poder calórico muy alto. Los factores que determinan, los tenéis aquí, parte de ellos que determinan el nivel de emisión de metano del purín son estos. No voy a entrar más en detalle porque hay alguna presentación oral en ese sentido. Sabemos que es un proceso lento, ahora lo veremos. ¿Qué opciones tenemos de mitigación? Bueno, podemos tratar de disminuir las pérdidas de metano a través del manejo y, eso existen estudios. Puesto que se trata de un proceso lento, podemos realizar cambios en el manejo de la distribución del estiércol antes de que se produzca metano, o podemos aprovechar el poder calórico que comentaba antes que tiene el gas que se produce para producir energía eléctrica a través de una fermentación microbiana más o menos controlada, que todos sabéis que se denomina digestión o codigestión anaerobia, para producir biogás. Como he comentado antes, es un sistema bastante lento desde el punto de vista microbiológico, pero que se ha mostrado muy viable desde el punto de vista técnico, y además muy versátil, en el sentido de que ayer comentábamos, existe un abanico de posibilidades de sustratos para fermentar con el purín muy amplio, y en eso han trabajado muchos grupos de investigación en España. Por tanto, esas diferencias que veíamos antes en la localización geográfica también nos dan juego para tratar de maximizar la producción de biogás en el caso de que tengamos disponibilidad de cosustratos que puedan fermentar con el purín. También existen trabajos que se están llevando a cabo desde el punto de vista microbiológico para tratar de emplear inóculos que aceleren este proceso o que maximicen la producción de metano, y además, como comentaba antes, es muy versátil porque ofrece también posibilidades de mucho tipo desde el punto de vista técnico. Se puede producir biogás en granja, Raúl seguramente nos puede explicar más sobre eso en la mesa redonda, en grandes explotaciones, abiertos, cerrados, más líquido, más sólido. Bueno, hay también complicaciones técnicas, pero hay muchas posibilidades. Sabéis que hay un plan de energía renovable en España que tiene un objetivo relacionado con el objetivo europeo de llegar al 20% de la energía que se emplee de fuentes renovables, y simplemente he puesto esta gráfica para ilustrar que los residuos ganaderos que están ahí en verde, pues son los que ofrecen el mayor potencial en España, con lo cual hay un campo de mitigación bastante importante. Y de nuevo, la concentración geográfica es muy importante a la hora de establecer líneas de actuación y a la hora de establecer potencialidades de mitigación. Conclusiones. No voy a entrar en muchos detalles porque creo que eso lo podemos discutir en la mesa redonda. Existe, a mi juicio, un potencial de mitigación bastante importante en los distintos sectores que he estado describiendo. Hay muchas cuestiones técnico-científicas, no he hablado del ciclo completo, ya se ha mencionado anteriormente Jean-François. Tenemos que realmente ver cuando imaginamos ciertas vías de mitigación, si ganamos o perdemos en el resultado final, porque si ganamos por un lado y perdemos por otro, pues igual mejor no nos movemos. Hay riesgos que también hay que identificar desde el punto de vista científico. El uso de digestatos yo creo que está bastante abierto y si la producción de biogás se desarrolla más en España, yo creo que hay que contemplarlo como una cuestión a tratar. El tema de la selección genética lo he mencionado anteriormente, etcétera. Pero fundamentalmente yo creo que el potencial más importante, y eso está relacionado con el workshop, es el de integración y de sinergia. A la hora de preparar esta presentación, la verdad es que me he dado cuenta de la cantidad de sinergias que potencialmente hay dentro del país en relación con la producción animal, y esa parte no la tenemos explotada. Y por supuesto, pues incluir el área socioeconómica, que me parece que es esencial en cuanto a lo de ganamos o perdemos. Gracias.
Gracias, David. Bueno, ahora nos vamos a ir al café y volvemos. En el café vamos a aprovechar a ver los pósters de la sección animal y a las 11:20 volveremos. Y voy a pedir que a la gente que va a dar las presentaciones cortas, los 5 que cuando vuelvan, que se sienten ya en esta mesa, ¿vale? Bueno, pues hasta las 11:20.